How are we all feeling tonight? Как мы все сегодня Good? чувствуем? Хорошо? You got mercy from Dandabanga, Получили милость от Дандабанги, Lord Chaitanya Mahaprabhu? от Господа Чайтаньи Махапрабху? Very good. Очень хорошо. So, different questions about Shrota Parampara, Guru Tattva, because there's also many new people here, so naturally this question is coming up. Разные вопросы о Шрота Парампаре, о Гуру Татвы, и новые люди много здесь, поэтому, естественно, эти вопросы выходят. And Srila Prabhupada is speaking on this Shrota Parampara. И Шрила Прабхупада говорит на эту тему Шрота Парампары. The Parampara is a Parampara of hearing from right source. Это парампара слушания из должного источника. I have a bunch of them, so I have to see which one. Тут есть разные, хочу посмотреть цитаты. In Adi Lila, Prabhupada is speaking 774 Adi Lila. Шрила Прабхупада говорит о Делила 7.74. And this is a lecture from 1975. Это лекция 75 года. Speaking about Lord Chaitanya and 5 different features. Здесь говорится о Господе Чайтанье в 5 разных проявлениях. Nama vino kali kale nayara dharma savamanta saranama eshastamama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare So this is talking about hearing and parampara, but it's also in regards to chanting the holy name. Итак, здесь говорится про слушание в парампаре и также о воспевании святого имени. It's explained in the age of Kali, there is no religious principle other than chanting of the holy name. Объясняется, что в этот век Кали не существует других религиозных принципов, кроме воспевания святого имени, Which is the essence of all Vedic hymns. которое является сутью всех ведических гимнов. This is the purport of all the scriptures. Это комментарий на всех писаний. So Krishna says, by all the Vedas, I am to be known. Кришна говорит, цель всех вед постичь меня. Vedascha savera ham eva vedya. So everything is coming from Krishna, and all the Vedas are meant to bring every soul back to Krishna. Все приходит от Кришны, и веды предназначены каждую душу вернуть Кришне. And one who has Svetashvata Upanishad, it says one who has implicit faith in Krishna and in Guru
then everything is automatically understood and revealed. И в Шиташатара Панишат говорится, тот, у кого есть непоколебимая вера в Кришну и в Гуру, ему все открывается. So if we're completely dependent on Krishna and Guru, then we can understand perfect knowledge, then we can understand everything because they're the source of all knowledge and intelligence. Если мы полностью зависим от Кришны и Гуру, то мы можем понять все, потому что они являются источником всего знания. So to also understand the holy name and how the holy name is non-different from Krishna. И также понять святое имя, и как оно не отлично от Кришны. So that requires mercy from Krishna, mercy from the holy name, mercy from Guru, Guru Parampara. Это требует милость Кришны, милость святого имени, милость Гуру, Гуру Парампары. Srila Prabhupada says in the purport that the principles of the Parampara system were strictly honored in the previous ages. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что принципы Парампара из этой системы их строго следовали и почитали в предыдущие века как века. Satya-yuga, Treta-yuga, Dwapara-yuga. Такие как Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга. Principles of disciplic succession, Parampara, in proper sampradaya, this was very strictly understood and honored in the previous ages. Принцип Парампары в правильных этих сампрадаях их строго следовали и почитали в предыдущие эпохи. But in the present age, the most degraded age of Kali Yuga, people neglect the importance of the system of Shrota Parampara. Но в современный век, в Кали-югу, деградированный век, люди пренебрегают важностью вот этой системы Шрота Парампары. So this is a symptom of, say, the mentality of the people in the Kali Yuga is that they're neglecting to properly understand what is Shrota Parampara. Это признак менталитета людей в Кали-югу, что они пренебрегают правильным пониманием, что такое Шрота Парампара. And the importance of that system of hearing in disciplic succession of Parampara. И важности этой системы слушания в этой системе Шрота Парампары. And even at the end of Dwapara Yuga, Krishna had said that, you know, in the due course of time, this disciplic succession was broken. И в конце Двапара-юги Кришна сказал, что эта цепь ученической преемственности со временем была нарушена. So when that happens, Krishna himself comes or he sends his devotee to reestablish that parampara. И когда это происходит, Кришна сам приходит или посылает своего преданного восстановить Парампару. So Prabhupada is saying that the people in the Kali Yuga, they neglect the importance of hearing in this system of Shrota Parampara. И Прабхупада говорит, что в этот век люди пренебрегают важностью слушания в этой Шрота Парампаре. Or receiving knowledge by disciplic succession. Или получением знаний через цепь ученической преемственности. That is definition Prabhupada gives of Shrota Parampara, receiving knowledge by disciplic succession by hearing from previous acharya. Шрила Прабхупада дает определение Шрота Парампаре, что это обретение знаний в цепи ученической преемственности через процесс слушания предыдущего ачарьи. In other ages, they understood clearly this principle. В прошлые века люди ясно понимали этот принцип. But in this age, Prabhupada says, people are prepared to argue that they can understand that which is beyond their limited knowledge and perception. Но Прабхупада говорит, что в этот век люди, они спорят, что понимают что-то, что выходит за пределы их чувственного So восприятия. transcendental knowledge, spiritual knowledge is fourth dimensional information. Трансцендентное знание, духовное знание – это информация из четвертого It's a измерения. revelation, it descends, it's a mystery Это откровение, таинство, которое that's снисходит. revealed through hearing from Krishna's disciplic succession of parampara. Это является в процессе слушания ученической преемственности от Кришны Парампары. But people in this age, they're arguing against that principle. Но люди в этот век спорят против этого They принципа. don't have to hear. Им не надо They слушать. can understand by their own limited knowledge and sense perception. Они могут понять своим ограниченным знанием и чувственным восприятием. And they can understand everything. И что они могут On their понять own. все, сами по себе. Through so-called scientific observations and by experiments. Через так называемые научные исследования и эксперименты. Not knowing that actual truth or tattva comes down to man from authorities. Не зная, что истинная татва или истина приходит к людям через авторитетов. And of course, Krishna's Adi Guru is the Dhamman, what is it, Bhagavat? Dhammantu Sakshat Bhagavat Pranitam, that all religious principles, all the Vedic knowledge is ultimately coming from Krishna.
И все знания, религиозные и ведические принципы в конечном итоге приходят от Кришны. So he's the ultimate authority. Он конечный авторитет. And then the 12 Mahajanas, they're also there in disciplic succession. These are all considered authorities that we should hear from, who are giving us transcendental knowledge to the man or mankind in this material world. И вот эти 12 авторитетов в цепи ученической преемственности — это личности, которые дают это знание человечеству в этом материальном мире. So people in this age are not prepared to just accept authority Люди в этот век не готовы просто принимать because we're авторитеты, very proud of our own, ability. потому что мы гордимся своими собственными способностями. So argument, all of this argument, challenging, Prabhupada says you cannot challenge God and know Him at the same time. И все эти споры, бросание вызова, Прабхупада говорит, вы не можете бросать вызов Богу и знать Его в то же самое время. So a challenging and argumentative attitude is against, Prabhupada says, Vedic principles. И Прабхупада говорит, что вот такой дух вызова, он противоречит ведическим принципам. And it is very difficult for one who adopts it to understand that the holy name of Krishna is as good as Krishna himself. И тот, кто следует таким путем, для них очень трудно понять, что святое имя Кришны — это сам So there's Кришна. no other religious principle in Kali Yuga except chanting holy names of the Lord. Нет других религиозных принципов в Кали-юге, кроме воспевания святого имени And to Господа. understand that the holy names of the Lord are non-different from Krishna, that is, very high transcendental platform to truly realize and understand that. И по-настоящему понять, что святое имя не отлично от Кришны, это очень высокая платформа. So mercy is required. Поэтому милость необходима. Mercy from Krishna, mercy from Krishna's parampara, mercy from holy name. Милость от Кришны, милость от Кришна Парампары, милость святого имени. Because the Lord's holy name, Prabhupada says, since Krishna and his holy name are identical, the holy name is eternally pure and it is beyond material contamination. И Шрила Прабхупада объясняет, поскольку Кришна и его святое имя не отличны, вечно чистое, и оно находится за пределами материального So осквернения. just like Krishna is in fourth dimension, spiritual transcendental platform, holy name non-different from Krishna is also transcendental fourth dimensional platform. Поэтому точно так же, как Кришна находится на трансцендентном уровне в четвертом измерении, также и святое имя не отличное от Кришны находится там же. It is the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan, as a transcendental vibration. Это верховная личность Бога, Бхагаван в форме трансцендентной So how do we вибрации. understand that God, Bhagavan, is a transcendental vibration Как мы можем понять, что Бог, Бхагаван — это трансцендентная вибрация, at the same time that He is Supreme Personality of Godhead? и в то же самое время Он верховная личность Бога? So the holy name is completely different from any materialistic sound as confirmed by Narottam Das Thakur. Святое имя полностью отличается от любых материальных звуков, и подтверждается Нароттам Дас Тхакур. Golokya Premadana Harinama Sankirtana. So this transcendental vibration of the holy name is imported from the spiritual world. И эта трансцендентная вибрация святого имени приходит из духовного мира. So it's descending from the spiritual world. Это приходит, нисходит из духовного мира. So this is an interesting direct quote regarding Shrota Parampara. And because everything from the spiritual world is coming through the heart and mouth of authority in disciplic succession of Parampara. Интересное высказывание о Шота Парампаре, потому что все с духовного мира приходит через сердце и уста авторитетов Шота So Парампары. if Prabhupada says, if you don't do submissive oral reception, then how will you hear it? How will you understand it? И Прабхупада говорит, если вы не занимаетесь смиренным слушанием, как вы будете слышать и как вы это Of поймете? course, speaker must be bona fide guru and parampara, Конечно, рассказчик должен быть истинным гуру в Парампаре, and the disciple must also be qualified. и ученик также должен быть квалифицирован. Prabhupada says qualification for one who's hearing is perfect, how do you say? Anxious. Anxious. Yeah, perfect anxiety to hear. И Прабхупада говорит, что эта квалификация слушателя — это совершенное беспокойство, чтобы слушать. Very much like eager, greedy to hear, to understand absolute truth. Устремленный, жадный слушать абсолютную истину. So are we greedy to hear Krishna? А мы жадные, чтобы слышать To hear Кришну, knowledge of the absolute truth? чтобы слышать знание абсолютной истины. Greedy for it? Жадные до этого And prepared to follow it? и готовы этому следовать. So there's a qualification in the hearer as well. Есть квалификация также слушателя.
And one must want to come and fully surrender and serve Krishna, И человек должен прийти полностью предаться и служить Кришне. and want to hear about Krishna. И хотеть слушать о Кришне. So the speaker and the hearer must be qualified. Поэтому слушатель и рассказчик должны быть And by the квалифицированы. mercy of Krishna, Krishna's Shota Parampara, then that knowledge can descend into the material world through the material contamination. И по милости Кришны в Шрота Парампаре этот звук, это знание может пройти в материальный мир через материальное осквернение. Any questions so far? Есть ли какие-то вопросы? So Prabhupada, when he's speaking, this is a verse from Adi Lila 1652. Это стих из Ади-лилы These 16:52. are pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he was in childhood or youth. Это игры Господа Чайтаньи Махапрабху в детстве и в юности. So he was challenging this Pandit. И он бросал вызов пандиту. Nahi pari alankara kariyache shabana tatai shloke dekhi bahuto shabuna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Translation. Перевод. Certainly, I have not studied the art of literary embellishments or complex literary compositions. Несомненно, я не изучал искусство литературной такой презентации. Mahaprabhu speaking, he said, but I have heard about it from higher circles. Махапрабху говорит, но я слушал об этом из высших кругов. And thus I can review this verse that you spoke. И таким образом я могу, как сказать, раскрыть стих, который ты сказал. And I can find in it many faults И я могу найти в нем много недостатков and many good qualities. и много хороших качеств. So he's not claiming that his, academic, literary, expertise is how we can analyze what this pundit is speaking. He can analyze it because he heard the absolute truth. He understood properly, so now he can see what is right and what is not right. И он не говорит, что здесь, и что из-за академического литературного образования он может увидеть в этом стихе, что правильно, а что неправильно, а из-за того, что он слушал от авторитетов абсолютную истину. Prabhupada says in the purport, the statement Kariyachi Shravana, I have heard it, is very important. Прабхупада говорит в комментарии, что вот это утверждение «я слышал это» очень важное. In the sense that hearing is more important than directly studying or perceiving. В смысле того, что слушание более важное, чем прямое изучение или восприятие. Previous ages they accepted hearing in Shota Parampara. В прошлые века принималось слушание Шота Парампары. But especially in this age, we want direct perception and we're scientific research or scholarly study. Но в этот век мы стремимся к тому, чтобы самим напрямую воспринимать и заниматься изучением и научным исследованием. But Prabhupada says to understand, to get real knowledge, hearing is more important than directly studying. Но Прабхупада говорит, в отношении получения знания слушание более важно, чем Or изучение perceiving. или восприятие. You understand, Adam? Ладно, понимаешь? Are you with me? Ты ведь со мной? Huh? Okay. You're praying to Shri Guru Granga? Ты молишься Шри Гуру Yeah, Гауранге? okay. If one is expert in hearing, Если человек опытный в слушании, hears from the right source, слушает из правильного источника, his knowledge is immediately perfect. его знание сразу же совершенно. This process is called Shota Panta.
Этот процесс называется шрота-панха. or the acquisition of knowledge by hearing from authorities. Или обретение знания через процесс слушания авторитетов. Shrota Parampara means Shrota Panta, hearing from authorities. Шрота-парампара означает шрота-панха, слушание авторитетов. And all Vedic knowledge is based on the principle. И все ведическое знание основано на принципе. One must approach a bona fide spiritual master Человек должен обратиться к истинному духовному and hear учителю from him the authoritative statements of the Vedas. и слушать от него авторитетные утверждения Вед. It is not necessary for one to be a highly polished literary man to receive knowledge. Нет необходимости человеку быть высоко литературно образованным, чтобы обрести знания. And we know that example from the Yamadutas. И мы знаем этот пример от ямадутов. They also received perfect knowledge from perfect source. Они тоже получили совершенное знание из совершенного Therefore, their источника. knowledge was perfect. Поэтому их знание было совершенным. I don't think they were highly polished literary men, were they? The Yamadutas? Я не думаю, что они литературно были образованными особо людьми, ямадуты. So to receive perfect knowledge from a perfect person, И чтобы получить совершенное знание от совершенной личности, one must be expert in hearing. человек должен быть опытен в слушании. And this is called the descending process of the deductive knowledge or avaroha panta. Это называется нисходящее дедуктивное знание или авароха панха. So this is shota panta, acquisition of knowledge by hearing from authorities. Это шрота панха, обретение знания через процесс слушания And авторитета. to receive perfect knowledge from perfect person, one must be expert in hearing. И чтобы обрести совершенное знание от совершенной личности, человек должен быть опытен в слушании. And of course that requires a lot of mercy from Krishna, Shri Guru Gauranga, to hear properly, to understand properly. И, конечно, это требует большого количества милости от Кришны, Шри-Гуру и Гауранги, чтобы быть способным слушать правильно. So then the Lord, based on his perfect knowledge, hearing from authorities, he could say, I'll tell you what's right and what's wrong and what you're saying. И тогда Господь сказал, говорил, что на основе того, что я слушал совершенное знание совершенного источника, я могу сказать, что правильно, что I'll неправильно. point out the faults and I'll point out the, what was the word, the good qualities. Я укажу на недостатки, я укажу на хорошие качества. That's the benefit you get by hearing absolute knowledge from perfect source. Это благо, которое ты получаешь, слушая абсолютное знание из совершенного Then источника. you can see the difference. Тогда ты можешь видеть разницу. In a purport by Srila Prabhupada speaking about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, И в комментарии Шрила Прабхупада говорит о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре. one can, this is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur speaking, Это Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит. one can become perfectly successful in the mission of his life if he acts exactly according to the words he hears from the mouth of his spiritual master. Человек может стать совершенно успешным в миссии своей жизни, если он действует в точности в соответствии с словами, которые слышит из уст своего духовного учителя. This acceptance of the words of the spiritual master is called Shota Vakya, Это принятие слов духовного учителя называется шота вакья, which indicates that the disciple must carry out the spiritual master's instructions without deviation. что указывает на то, что ученик должен нести наставление духовного учителя без искажений. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks in this connection that a disciple must accept the words of his spiritual master as his life and his soul. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур помечает в этой связи, что ученик должен принять слова духовного учителя как свою жизнь и душу. Sri Chaitanya Mahaprabhu here confirms this by saying that since his spiritual master ordered him only to chant the holy name of Krishna, he always chanted the Hare Krishna Maha Mantra according to his Guru's direction. Шри Чайтанья Махапрабху здесь подтверждает это, говоря, что когда духовный учитель приказал ему просто воспевать святое имя Кришны, он всегда воспевает Харе Кришна Махамантру в соответствии с этим наставлением. And although Sri Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, he's the spiritual master of the entire universe, he nevertheless took the position of a disciple in order to teach by example how a devotee should strictly follow the orders of a spiritual master.
И несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху является сам верховной личностью Бога, несмотря на это он принял роль ученика, чтобы показывать своим примером, как человек должен следовать приказам своего духовного учителя. Prabhupada says we sing in our daily prayers, Yasha Prasadat Bhagavat Prasada Yasha Prasada Nagati Kutopi. By the pleasure of the spiritual master, one can get extraordinary power, especially in spiritual advancement. Мы поем вот эту молитву каждый день духовному учителю, что по милости духовного учителя человек может получить огромную силу и в продвижении в духовной жизни. The blessings of the spiritual master are more powerful than one's personal endeavor for such advancement. Благословение духовного учителя более могущественны, чем собственные усилия ученика прогрессировать. Prabhupada says, especially for spiritual advancement, one should carry out the bona fide order of the spiritual master. Прабхупада говорит, в особенности для духовного прогресса человек должен следовать наставлениям духовного And by учителя. the parampara system, one can thus be endowed with the original spiritual power coming from the Supreme Lord Himself. И через систему парампары человек может быть наделен духовной силой, которая приходит от верховной личности Бога самого. That's the secret of success. Таков секрет успеха. Prabhupada speaking on 226 Bhagavad Gita, November 30, 1972. Прабхупада говорит в ноябре 30-72 года на Бхагавад-гите 2.26. So human life should be engaged in inquiring about the absolute truth. Итак, человеческая жизнь должна использоваться для вопрошания об абсолютной истине. Is our human life being used to inquire about the nature of the absolute truth? А наша человеческая жизнь используется для вопрошания о природе абсолютной истины. And he should inquire from a person who has heard about the absolute truth, И он должен спрашивать от личности, которая слушала об абсолютной from истине, a realized person. от реализованной личности. Therefore, it is called Shruti Parampara, Поэтому так это называется шрути парампара, disciplic succession. ученическая преемственность. Inquiring from a person who has heard about the absolute truth from a realized person. Спрашивать личность, которая слушала об абсолютной истине от реализованной личности. Just like Vyasadeva is hearing from Narada, Narada is authorized. Как Вьяса Дева слушал от Нарады, Нарада авторизован. And he has heard from Brahma, И он слушал от Брахмы, Brahma has heard from Krishna. а Брахма слушал от Кришны. So this is the parampara system, disciplic succession. Это система парампары, ученической преемственности. So we should hear from Sampradaya Acharya, Поэтому мы должны слушать от сампрадая Ачарьи. Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Брахма, Маддава, Гаудия, We're Сампрадая. in that Sampradaya. Мы находимся в этой сампрадае. So we should hear from Sampradaya Acharya by disciplic succession. Поэтому мы должны слушать от сампрадая Ачарьи по ученической преемственности. As Krishna recommends Bhagavad Gita, evam parampara praptam imam rajashayo vidhu. Как Кришна рекомендует в Бхагавад-гите. So that is the system. Это система. We should receive knowledge by the bona fide parampara system. Мы должны обрести знания в истинной системе парампары. Otherwise, it may be bogus. А иначе это может быть So ложным. we don't understand what is parampara, who is parampara, then how do you know that the information you're getting is not bogus? Поэтому, если мы не знаем, кто такой парампара, что такое парампара, как мы уверены, что информация, которую мы получаем, In она the не Kali ложная? Yuga, hardly anyone's interested to understand what is Shrota Parampara. В Кали-югу едва ли кто заинтересован в понимании, что такое что-то парампара. Prabhupada says, because without the parampara system, we cannot understand actual fact. Прабхупада говорит, потому что без системы парампары мы не можем понять истинный факт. Actual fact means eternal truth or absolute truth, Истинный факт означает вечная истина, which is абсолютно, coming from spiritual world descending into this world. которая приходит из духовного мира и снисходит в этот материальный мир. And Krishna, as we spoke last night, Krishna speaks through his parampara. И как мы говорили вчера вечером, что Кришна, он говорит через свою So if парампару. we don't understand that, we don't know what is parampara,
then how do you know what you're hearing is coming from Krishna and that it is not bogus? И если мы не знаем и не понимаем этот момент, то как мы знаем, что то, что мы слушаем, это приходит от Кришны, а не ложное? Without Parampara system, we cannot understand what is the actual fact. Без системы парампара мы не можем понять, что такое истинный факт. We have to become in the disciplic succession. Мы должны встать в ученической преемственности. We have to accept the guru in the disciplic succession. Мы должны принять гуру в ученической преемственности. Tasmat gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam from Srimad Bhagavatam. If you're actually eager and anxious to understand the absolute truth, spiritual science, you must approach a guru. Это Шримад Бхагаватам 11.3.21 говорится, что если ты в действительности устремлен понять абсолютную истину, духовную науку, ты должен обратиться к гуру. Because it has to be heard, Shota Parampara. Потому что это нужно услышать, Шрота Парампара. Transcendental subject matter has to be heard. Трансцендентный предмет нужно услышать. That's why it's called Shruti, Shota. Поэтому называется Шрути, Шрота. Prabhupada says you cannot learn it just like if you purchase one pharmacology book from the bookseller's shop and you read it at your home. It does not mean that you can become a medical practitioner or a pharmacist. Прабхупада говорит, что подобно тому, как если ты купил просто книгу по фармацевтике, ты не можешь изучать эту книгу и стать опытным медицинским You практикантом. must go to the university. Ты должен идти в университет. You must have and hear from an experienced professor. Ты должен получить и слушать от опытного профессора. And then learn it and practically experiment it or engage it. Научиться и практически вовлекаться в это. Then you can learn it. Тогда ты можешь научиться этому. You have to enroll in the university, you have to go to the professor, experienced person, you have to hear from that person, and he explains everything to you, then you try to practice it, and he helps you to practice it and understand it, then you can do it. Ты должен пойти в институт, найти профессора, слушать от него, учиться, он будет показывать тебе, тогда ты можешь научиться. Then you can learn it, Prabhupada said. Тогда Прабхупада говорит, ты можешь научиться. Not that by purchasing book, you become a medical practitioner or a lawyer. That is not possible. А не так, что купив книгу, ты становишься медицинским практикантом или юристом. Therefore, the direction here is tad vigyanartham sagurum eva abhigachet, which means you must approach a guru. Поэтому руководство здесь говорится, что ты должен обратиться к гуру. Prabhupada is talking about Arjuna and Krishna. Прабхупада говорит про Арджуну и Кришну. In the beginning, Krishna and Arjuna were just talking like friends. Вначале Кришна и Арджуна говорили как друзья. And when Arjuna understood, we're just talking like friends, so we're not really going to come to any real conclusion here. И когда Арджуна понял, что мы здесь говорим как друзья, мы не придем к настоящему заключению здесь. Because friends, they talk, everyone gives their opinion, then they argue, they put some logic, some argument, back and forth, it goes like that. Потому что друзья, они говорят, спорят, там какие-то аргументы приводят, используют логику туда-сюда, это вот так. In that way, Prabhupada says, we cannot understand. Прабхупада говорит, таким образом мы не можем понять. Especially regarding nature of the absolute truth. В особенности в отношении природы абсолютной So истины. therefore Arjuna surrendered himself to Krishna. Поэтому Арджуна предался Кришне. And he said, Shisasteham sharimam prapanyam. I can understand, I am a Kshatriya, it is my duty to fight. И он сказал, я могу понять, что я кшатри, и моя обязанность сражаться. But in front of my grandfather and relatives, I'm declining to fight. I'm not surrendering. Но перед моим дедом и родственниками я не соглашаюсь сражаться. Therefore, I am affected by this kapanya dosha, all of these weaknesses. Поэтому я затронут капанья дошей всеми этими And therefore, I слабостями. am deviating from my duty. И поэтому я отклоняюсь от своего долга. So why am I deviating from this duty? Итак, почему я отклоняюсь от своего долга? Why can't I do it? Почему я не могу это Therefore, делать? I'm surrendering myself unto you. Поэтому я предаюсь тебе. So Prabhupada says, so in a position of perplexity, one must approach a bona fide spiritual master. That is the process. И Прабхупада говорит, в положении трудностей человек должен обратиться к истинному духовному учителю. Таков процесс.
That's a Vedic process, otherwise it is not possible. Это ведический процесс, иначе это невозможно. Are you hearing this? You like this discussion? Вы это слушаете, вам нравится это обсуждение? You all right? У вас все It's нормально? going in? Это проходит внутрь. Any questions so far? Есть ли какие-то вопросы? Or point? Или какие-то моменты? Yeah, Anton? Скажите, пожалуйста, вот по милости Гуру и Кришны слушание и Святое Имя, оно одновременно открывается или сначала слушание, потом Святое Имя? Shri Gurudev, can you please explain, by mercy of Shri Guru Gauranga, we can like receive this gift of hearing and also chanting holy name, or in the beginning hearing and then chanting holy name will be revealed to us? You said the same thing. You're hearing and then you're chanting or understanding you're chanting. Ты говоришь то же самое, что ты слушаешь, и потом ты воспеваешь то, что ты слушаешь. So what's the difference? В чем разница? First we're hearing, we're purifying our consciousness. Вначале мы слушаем, очищаем свое сознание. We're getting mercy of Shri Guru and Granga so that the contamination will come off. И мы получаем милость Шри Гуру Гауранги, чтобы осквернение ушло. We got to get rid of the tamagun, rajagun problem. Мы должны избавиться от проблемы с тамагуна и раджагуной. Sanjay admitted, because I got mercy from my spiritual master, he purified my mind and my senses. Санджая признал, что поскольку я получил милость своего духовного учителя, он очистил мой ум и чувства. And with purified mind and senses, he could see and hear Krishna directly speaking on battlefield of Kurukshetra. И с очищенными умом и чувствами он мог прямо видеть и слышать Кришну на поле боя. So purification of mind and senses, especially from mercy of Shri Guru and Granga, that is absolutely required. Поэтому очищение ума и чувств, в особенности по милости Шри Гуру Гауранги, абсолютно необходимо. Otherwise, how can we hear it? How will it enter inside of us? А иначе как мы будем это слушать, как это пройдет внутрь нас? It's Krishna, Supreme Soul, trying to speak to our soul. Это Кришна, высшая душа старается говорить с нашей But if душой. it's hitting the false ego and the mind and our speculation and our arguments and logic and all of these material coverings, then how will it convince the soul? Но если мы сидим с ложным эго, с этими всеми аргументами, спорами и так далее, это всеми покрытиями, то как это достигнет душу? So that's why qualification of the hearer is required. Поэтому квалификация слушателя необходима. Prabhupada says the speaker and the hearer both must be qualified. Прабхупада говорит, рассказчик и слушатель оба должны быть квалифицированы. Just like a man and woman, man has to be potent, woman has to be fertile in order to conceive child. И это как мужчина и женщина. Мужчина должен быть патентным, и женщина должна быть плодородной, и тогда они смогут зачать ребенка. So if everyone's qualified, you get the mercy of Shri Guru and Granga, then it's possible. И если все квалифицированы, получают милость Шри Гуру Гауранги, тогда это But возможно. Prabhupada says, factually, the path of bhakti is path of hearing. Прабхупада говорит, фактически, путь бхакти – это путь слушания. So hearing, expert in hearing from proper source, perfect knowledge, that's how we get this knowledge, that's how we get this understanding. Опытный в слушании совершенного источника, совершенного знания. Вот как мы получаем это знание. Prabhupada says, if we do not understand Krishna as he is, although he's explaining everything, then the acharyas are coming. Прабхупада говорит, если мы не понимаем Кришну таким, как он есть, несмотря на то, что он это объясняет, тогда ачарьи приходят. So Krishna, just like Lord Brahma, he spoke directly to Lord Brahma. Кришна, как он сказал прямо Господу But Брахме. if we can't hear Krishna, and Krishna knows he can't hear me and not hearing me, then he sends his devotees, acharyas, to come and speak same thing. И если мы не можем слушать его, и Кришна знает, что мы не можем слушать его, он посылает ачарью, чтобы сказать ту же самую вещь. Prabhupada says in India, there are 5 acharyas who are practically controlling the whole Hindu society or Vedic society. Прабхупада говорит, что в Индии существует 5 авторитетов, ачарьев, которые контролируют все хинду общество. Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, and Nimbaka. Vishnu Swami, Lord Chaitanya Mahaprabhu. So we have to follow in their footsteps, the footsteps of the acharyas. И тут перечисляются эти личности, и говорится, что мы должны следовать по стопам этих ачарьев. This is called acharyopasanam. If you want to advance in knowledge,
you must worship and hear from acharyas. Если ты хочешь прогрессировать в знании, ты должен поклоняться ачарьям. Otherwise, what knowledge will you get? А иначе какое знание ты сможешь получить? You cannot get manufacturing knowledge or getting knowledge from somebody who has manufactured his knowledge. Ты не можешь получить выдуманное знание или получить знание от кого-то, кто выдумал знание. That is not real knowledge, factual knowledge. It's speculation. Это не является настоящим истинным знанием, это It's спекуляция. manufacturing some knowledge. Это тогда выдумывается So просто real знание. knowledge must be received by parampara system. Настоящее знание получается в парампаре, через систему парампары. Any other question? Есть еще какие-то вопросы, моменты? I have another quote for you. Wait a second. Если я цитату нашел для вас, подожди секундочку. You have time, right? Ваше время есть? Bhagavad Gita 13.8, Bombay, September 30, 1973. Бхагавад-гита 13.8.12, Бомбей, сентябрь, 30-73 год. This is parampara system. Это система парампары. Everything is described in Brahma Sutra by Vyasadeva. Все описано в Брахма-сутрах Вьясадевы. Vyasadeva happens to be disciple of Narada. Вьясадева был учеником Нарады. Narada happens to be disciple of Brahma. Нарада был учеником Брахмы. From Vyasadeva, Madhvacharya. От Вьясадевы Мадавачарья. Then from Madhvacharya, disciplic succession, Madhavendra Puri. И тогда из ученической преемственности Мадавачарьи Мадхавендра Пури. Madhavendra Puri was the spiritual master of Ishvara Puri, Мадхавендра Пури был духовным учителем who Ишвара was the Пури, spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu. который был духовным учителем Читани And Chaitanya Махапрабху. Mahaprabhu was the spiritual master of 6 Goswamis of Vrindavan, А Читани Махапрабху духовный учитель 6 Госвами Вриндавана. Rupa Sanatan, Bhatta Raghunath, Shijiv Gopal, Bhatta Dasa Raghunath. So from the Goswamis then came Kaviraj Goswami, И тогда от Госвами пришел Кавирадж Госвами, Vishwanath Chakravarti Thakur, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Jagannatha Babaji, Джаганнат Дас Бабаджи then Bhaktivinoda Thakur, и Бхактивинода Тхакур, Gaurakishore Das Babaji, Гаура Кишор Дас Бабаджи, Bhaktisiddhanta Saraswati, Бхакти Сиданта Сарасвати. and we are the servant of Bhaktisiddhanta. И мы слуги Бхакти Сиданты. So there is a disciplic succession. Вот это ученическая преемственность. And that parampara should be followed. И вот этой парампаре нужно следовать. If we want to understand really Vedic literature, we must follow the parampara system. Если мы в действительности хотим понять ведическую литературу, мы должны следовать системе парампары. If you do not take your initiation mantra from bona fide sampradaya and disciplic succession of parampara, then that initiation mantra is useless. Если ты не получаешь инициацию, мантру в сампрадае, в парампаре, то эта инициация бессмысленна. So there's so many apasampradayas. Существует столько много They're апасампрадай. not coming in sampradaya Они or не- parampara. Они не приходят в сампрадае и в парампаре. Therefore, their mantra and initiation is useless. Поэтому их мантра и инициация бессмысленна. They do not come in disciplic succession. Они не приходят в ученической преемственности. Therefore, everything is topsy-turvy. Поэтому все так топси-турвер. Everything is very confusing. Cannot settle on anything. Все очень так запутано и ничего не утверждено. Everyone is speculating and creating their own philosophy. Все спекулируют и выдумывают собственные And философии. now the whole thing is completely confused. И тогда вся вещь вообще запутана становится. Okay? Развейте, пожалуйста, мои недопонимания. Я
Я самому даже смотрела видеолекцию Горгандаса Махараджа. Он в этой лекции объяснял послание Чайтаньи Махапрабху. Это очень мощная, очень сильная лекция была. Он призывал, он говорил: если ты любишь меня, если я нравлюсь тебе, пожалуйста, воспевай святое имя Господа Кришны 24 часа. И тогда ты обретешь любовь к Нему. Это было очень проникающе. И вопрос у меня. Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны медитировать Харидаса Тхакура. В чем вот этот призыв заключается? Кому он обращен? Если ты любишь, это значит к чистому преданному обращаться. Но почему Чайтанья Махапрабху, он спаситель падших душ? So she was listening, watching one video class of Srila Gorganda Swami, and he was explaining that if you love Mahaprabhu, you have to chant holy name of Krishna 24 hours a day. And like we are conditioned souls, like fallen souls, and like how we... Как мы можем воспевать, да, фактически 24 часа? We need a lot of mercy, Mataji. Нам нужна куча милости, куча милости. From Shri Guru Gauranga, from Vaishnavas, Acharyas. We need mercy from everywhere. От Шри Гуру Гауранги, от ачарьев, от вайшнавов нам нужна милость отовсюду. To make the impossible possible. Чтобы сделать невозможное возможным. So how much are we crying for that mercy? Поэтому сколько мы плачем об этой милости. We think we're fine. Мы думаем, у нас все нормально. More or less. В большей или меньшей степени. That's illusion. That's avidya, maya. Это иллюзия, авидья, майя. The acharyas also say that the mother may have many children. Ачарьи также говорят, что у матери может быть много детей. But the children who are crying, the mother, father immediately run to those children. Но ребенок, который плачет, мать и отец сразу же бегут к этому ребенку. We think we're smart, we're capable, we're strong. We're not crying, we're not begging for mercy. Мы думаем, мы разумные, способные, сильные, мы не плачем от милости. Then how will reach the goal? Тогда как мы обретем цель? How will come to this platform of Krishna Prema chanting 24 hours a day? Как мы придем на этот уровень Кришна Премы воспевания 24 часа в сутки? How will get Krishna Prema go back to Godhead? Как мы получим Кришна Прему и вернемся домой к Without Богу? mercy, impossible. Без милости это сделать невозможно. But we're not really crying for mercy. Но мы в действительности не плачем о милости. We're crying for Maya, Мы плачем по майе mostly, в большинстве случаев. hankering and lamenting. Стремимся и скорбим. So, what else is the question? Her question continuation was that Srila Prabhupada told that we should not imitate great souls like Haridas Thakur, like whole day chanting. So, Yeah. Who can chant all day? кто может воспевать целый день Without Krishna Prema? без Кришна Премы? It's impossible. Это невозможно. You cannot keep it up. Ты не сможешь это удерживать. It's artificial, Это imitation. искусственно, имитация. Without Krishna Prema, how's it possible? Без Кришна Премы, как это возможно? So to get Krishna Prema, we have to purify our consciousness, follow the instructions of the spiritual master. Потому что получить Кришна Прему, мы должны очистить свое сознание, следуя наставлениям духовного учителя. Adaushada, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, he's engaging us in Abhideya, this process of purification to get free from all unwanted things, anarthas. Он вовлекает нас в процесс очищения от всех этих нежелательных вещей, анарх. We have to chant, Prabhupada says, giving up all 10 offenses. Прабхупада сказал, мы должны воспевать, оставив все 10 видов оскорблений. We have to, by the mercy of a Tattvavit Guru, we have to hear from them, purify our consciousness. По милости Таттвавид Гуру мы должны слушать от него, очистить свое And сознание. we have to learn how to chant Shuddhanam. И должны научиться, как воспевать Шуданам. If we get mercy of Shuguru and Granga and purify all of these unwanted desires, we can chant Shuddhanam. И если мы получим милость Шри Гуру Гауранги и очистимся от всех нежелательных вот этих желаний, можем воспевать Right now we're Шуданам. chanting, but we have so many material desires, material attachments. Сейчас мы воспеваем, но у нас столько много материальных желаний, материальных We're not привязанностей. prepared to give them up, really. Мы не готовы в действительности их оставить.
So that's offensive chanting. Это оскорбительное воспевание. So Prabhupada says at least try to come to the, liberated stage of chanting. Прабхупада сказал, по крайней мере, поднимитесь на освобожденный уровень воспевания. Namabas stage. На уровень намабасы. But that's not the ultimate goal. Но это не является конечной There's a целью. nice quote I just saw from Srila Prabhupada in the afternoon. Есть хорошая цитата, я нашел ее от Шрилы Прабхупады сегодня в обед. Prabhupada is speaking in 10 offenses. Прабхупада говорит по 10 оскорблениям. Los Angeles, December 1, 1968. В Лос-Анджелесе 1 декабря 1968 года. Prabhupada said, this acceptance of the holy name of God will automatically wash off all of your sinful reactions. Прабхупада говорит, это принятие святого имени Бога автоматически смоет с тебя все греховные реакции. And that's a fact. И это факт. But it is not meant for that purpose. Но оно не предназначено для этой цели. It is meant for a higher purpose. Оно предназначено для высшей цели. To attain to this platform of loving God, of Krishna Prema. Достичь платформу любви к Богу, Кришна Премы. Rendering transcendental loving service to the Lord. Совершение трансцендентного любовного служения Господу. That is the aim. Вот это цель. Yes. Да. That is the aim of the chanting. Это цель воспевания. So without chanting Shuddhanam, how will get, he says that the chief result of chanting Shuddhanam is you get Krishna Prema. Объясняется, конечный результат воспевания Шуданамы это то, что ты получаешь Кришна Прему. So without hearing and purifying our consciousness, Guru Mukha Padma Vakya Chittite Korya Aikya, there's no way to purify your consciousness without hearing in Shota Parampara. Поэтому без слушания в Шота Парампаре не существует способа очистить твое сознание, Which is the first and most important service. которое является самым первым и главным And служением. by following all the general and specific instructions from the Guru, getting his mercy, then we can become purified of all of this contamination, material desires, material attachments. И следуя наставлениям Гуру, получая его милость, мы можем очиститься от всех этих осквернений, материальных желаний, материальных привязанностей. Then we can chant Shuddhanam, Тогда мы можем воспевать Шуданам. and then we can get Krishna Prema. И тогда мы можем получить Кришна Прему. And with that Krishna Prema, we can go back home, back to И Godhead. вот с этой Кришна Премой мы можем вернуться домой обратно к This is Богу. process. Вот это процесс. We cannot just jump to some other higher platform. Мы не можем просто перепрыгнуть на высокую You платформу. cannot imitate platform Haridas Thakur, Namacharya Haridas Thakur. Мы не можем имитировать уровень Намаачарьи Харидас Тхакура. So we have to go through a process. Поэтому мы должны пройти через процесс. Then it will be effective. Тогда это будет эффективно. Then gradually you can reach our goal. Тогда постепенно мы можем достичь свою цель. So we need merciful strength and intelligence from Shri Guru, Gauranga, how to follow everything nicely. Нам нужна милостливая сила Шри Гуру и Гауранги, как следовать всему должным Somehow or образом. other we have to please them Так или иначе мы должны их удовлетворить. by following their instructions, След- serving in their mission. Следуя их наставлениям, служа их миссии. And if they pray on our behalf, then we can have hope. И если они помолятся за нас, тогда у нас есть надежда. It's said that when pure devotee prays to the Lord cannot say no. Говорится, когда чистый преданный молится Господу, Господь не может сказать «нет». Because Krishna says, He's supreme controller, but He says, I can't be controlled Кришна говорит, я верховный контролирующий, но я могу быть под by the контролем. love of my devotees. Любовью моих преданных. So Premi Bhaktas, they can control Krishna by their love. Время бхакты, они могут контролировать Кришну своей So любовью. if they want something or they ask something, Krishna, He cannot say no. Если они хотят или просят о чем-то Кришну, Кришна не может сказать So «нет». if we can get Premi Bhakta to be happy, satisfied with us, despite all of our disqualification, and they pray on our behalf, then we have a great hope. Если мы можем сделать так, что Преми Бхакта, несмотря на всю нашу дисквалификацию, будут довольны нами, будут молиться за нас, тогда у нас есть надежда. Otherwise, how we'll do it? А иначе как мы можем это сделать?
It's Kali Yuga. Это We Кали-юга. have no qualification. У нас нет квалификации. We don't even understand what is Shrota Parampara. Мы даже не понимаем, что такое Шрота We don't Парампара. know how to hear in Shrota Parampara. Мы не знаем, как слушать в Шрота It means we Парампаре. don't even know how to purify our consciousness. Это означает, мы не знаем даже, как очистить свое What to сознание. speak of chanting pure holy name. Что говорить о воспевании чистого святого имени? So it's a process. Поэтому это процесс. Prabhupada says in many places Krishna consciousness is a process of purification. Прабхупада во многих местах говорит, что процесс сознания Кришны – это процесс очищения. Sadhana and sadhya. Садана и садья. Sadhana means the means, the process. Садана означает средство, процесс. And sadhya means the goal. И садья означает цель. So that is a Krishna prema. Это Кришна Према. So the holy name is the means and it's the end. Итак, святое имя является средством и целью. But we're not interested in just the means without reaching the end. Но мы не заинтересованы просто в средстве без The достижения end is цели. getting Krishna prema, getting Krishna. Цель – это обретение Кришна Премы, обретение Кришны. You remember? That's why we came here, right? Вы помните, почему мы пришли сюда же? Where did we forget that along the way? А где мы об этом забыли на пути? Remember the first day when you rang the bell and knocked on the door at the temple? Помните тот первый день, когда вы постучались в храм, позвонили в With your звонок book in your hand? с книгой в руке? Why did you show up there? Вы чего там появились? Because Krishna convinced you you should surrender to him. Потому что Кришна убедил тебя, что ты должен предаться Ему. And then you open up the book and it says, okay, where's the address of that place where the devotees of Krishna are? И ты открыл книгу и посмотрел, так, где адрес того места, где преданные Кришна Right? It находятся. was so simple, Мы были такими простыми. right? Pure-hearted, simple, I just want to surrender to Krishna. Простыми, чистосердечными. Я хочу просто предаться Кришне. I remember when I read Bhagavad Gita, Prabhupada's Bhagavad Gita as it is, my only next question is there actually anyone who's following this book? Я помню, что когда я прочитал Бхагавад-гиту, как она есть, Шилы Прабхупады, мой первый вопрос был, а есть ли кто-то, кто следует этой книге в действительности? Because Krishna already can convince you and immediately, right? Потому что Кришна сразу же может тебя убедить. So then all these instructions about how to live the spiritual life, is there actually anyone that serious on this planet? И вот эти наставления, как жить духовной жизнью, тут вообще есть кто-то на этой планете такой серьезный, кто этому следует? Do they exist? Они существуют. And where are these people? И где эти люди? Because I need their association like right now. Потому что мне общение с ними нужно прямо So then the next сейчас. question is, I need the association of Krishna's pure devotees. И тогда следующий момент, мне нужно общение с чистыми преданными Кришны. And I remember when I met first Prabhupada disciple, И я помню, первый раз встретил ученика Шилы who Прабхупады, gave me the Bhagavad Gita. который дал мне Бхагавад-гиту. Once I read the Bhagavad Gita, my only question to him is, who's the most advanced spiritual master in ISKCON? Как только я прочитал Бхагавад-гиту, мой вопрос ему был, кто самый продвинутый духовный учитель в Once I ИСККОН? realized I just want to completely surrender, now I want the best teacher. Когда я понял, что я хочу полностью предаться, теперь мне нужен был самый лучший I don't учитель. want to mess around here. Я не хотел там время терять. Just like when you decide to go to university to study some subject matter, they have 4 or 5 teachers, professors are teaching that subject matter. Как когда ты идешь в университет изучать предмет, там 4-5 профессоров говорят по этой And теме. they're not all the same. И они не все одинаковые. So then you do a whole investigation. Out of those 4 or 5 people, who is the most intelligent, advanced, experienced, qualified professor? И когда ты производишь расследование из этих 4, кто наиболее разумный, продвинутый и опытный профессор. So of course he gave me a couple of names. Конечно, он дал мне пару имен. I don't have to mention the names. Я не должен упоминать имена. I called one of the phone numbers and nobody picked up the phone. Я позвонил по одному номеру, но никто телефон не взял. After about 50 rings. Где-то после 50 So I звонков. was thinking maybe Krishna doesn't want me to go there. И я подумал, может, Кришна не хочет, чтобы я туда и шел.
And then the next thing is, okay, is there anyone practicing this teaching in Bhagavad Gita? Oh yes, there's this person called A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, a pure devotee, Premi Bhakta of Krishna. И тогда вопрос, а кто-то практикует это учение Бхагавад-гиты? Да, а чем Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, чистый преданный Кришны? And then you read what are the qualities and the behavior and the symptoms and the potency and the effect of associating and hearing from such a personality. И тогда ты читаешь, слушаешь, какие качества, какой эффект общения с такой личностью. And you see all the benefits that people get by associating and hearing from him. И ты видишь все блага, которые люди получают в общении и слушании от него. So naturally you say, okay, can I want his association. И тогда, естественно, я хочу общения с ним. And then we find out, well, he left his body. И потом мы выясняем, он оставил свое тело. So I still need very high association. Но мне все равно нужно очень возвышенное общение. Many devotees can come and try to help you. That's fine. That's appreciated. Многие преданные могут прийти и помочь тебе. Это хорошо, это ценится. But shouldn't you pray to Krishna to have the most advanced, experienced, realized person you can possibly have in your life? Is that not the most intelligent thing to pray for? Но разве не самым разумным является молиться о самом возвышенном, продвинутом общении, которое ты только можешь получить? Is there anything more intelligent to pray for? Есть ли что-то более разумное, о чем вообще молиться? And don't just sit there and say, well, there isn't anybody. Но это не то, что так сидите, никого такого нет. I can't see anybody. I didn't hear about anybody. So I don't think there is anybody. Я никого не вижу, ни про кого не слышал. Мне кажется, таких может быть и нет. That's also not true. Это неправда также. We should just pray to Krishna. Krishna, you know who's who. Мы должны молиться Кришне. Кришна, ты знаешь, кто есть кто. I don't know who's who. Я не знаю, кто есть Everybody's кто. saying Krishna, Krishna, Krishna. Все говорят Кришна, Кришна, Кришна. So you tell me who's actually gonna help, who can actually help me. Поэтому ты скажи мне, кто в действительности может мне помочь. Is that not the prayer? Разве не это молитва? Now it's up to Krishna Теперь это от Кришны зависит. to make an arrangement of somebody who can practically help us. Устроить все, чтобы мы встретились с личностью, которая может Who can практически reasonably помочь. answer our questions Кто резонно ответит на наши вопросы, without speculating or manufacturing, без спекуляций и выдумываний. repeating from previous acharyas in a bona fide sampradaya disciplic succession. Повторяя от предыдущих ачарий в истинной цепи ученической преемственности. And because that knowledge is perfect, it can easily destroy all of your doubts. И поскольку это знание совершенно, оно может легко разрушить твои сомнения. That's the responsibility of the guru. Это ответственность гуру. But if he's just speculating, giving his opinion or manufacturing some answer, that's not going to really convince you. Но если он просто спекулирует или выдумывает какие-то ответы, то тогда это тебя не убедит. It has to be perfect knowledge from perfect source. That will convince you. Это должно быть совершенное знание совершенного источника, вот что тебя And убедит. if we can hear it, and it enter inside of us, Если мы можем это слышать, это проходит внутрь and нас. Krishna, Paramatma Chetu Guru, will confirm it to be true, И Кришна, Параматма Чатагуру подтверждает, что это правда. then we'll accept it. Тогда мы это примем. Why should you accept it unless Krishna says you should accept it? Почему ты это примешь, пока Кришна не скажет, что ты должен это принять? That doesn't make a lot of sense. Это не имеет много смысла. So the common sense is, okay, it must be bona fide sampradaya. И здравый смысл, это должна быть истинная сампрадая. And in the bona fide sampradaya, it must be bona fide disciplic succession Shota Parampara. И в истинной сампрадае это должна быть истинная парампара, шрота парампара. So this is like a common sense direction. Это, как сказать, направление здравого смысла. Now, to understand this, who is Shota Parampara, you can't recognize with your eyes. А теперь понять, кто такая шрота парампара, ты не можешь узнать своими глазами. All acharyas say you have to recognize by your ears. Все ачари говорят, ты должен узнать ушами. So you have to hear, is it perfect knowledge coming from perfect source? Ты должен слушать. Это совершенное знание, приходящее из совершенного Are источника. they quoting perfect authorities? Они цитируют совершенных авторитетов. Then you can trust it. Да, ты можешь этому доверять. If they can't quote perfect knowledge from perfect authorities, Prabhupada says, then it will be bogus. It's bogus. Если они не цитируют совершенное знание совершенных авторитетов, Прабхупада говорит, это просто Or ложное. manufactured, Или выдуманное. speculative, Спекулятивное. theoretical. Теоретическое. That will also not convince you. Это также не убедит тебя.
It must be real, factual, Prabhupada says. Прабхупада говорит, оно должно быть настоящим, And фактическим. Krishna only speaks through his parampara. И Кришна он только говорит через свою парампару. So Prabhupada says you have to catch up the parampara. Прабхупада говорит, ты должен, как сказать, найти парампару. Well, I don't know who's the parampara. Но я не знаю, кто такая I'm a парампара. conditioned soul. Я I'm обусловленная deaf, dumb, and душа. blind. Я глухой, слепой и немой. It just says I shouldn't try to speculate to figure it out. Здесь говорится, что я не должен спекулировать, чтобы в этом I shouldn't разобраться. use experimental knowledge. Что я не должен использовать экспериментальное знание. That means mercy from Krishna is required. А это означает, что милость от Кришны And that необходима. mercy means intelligence and faith. А эта милость означает разум и вера. That's where it starts. Это то, где это начинается. So when Prabhupada says, when you want to fully surrender to Krishna and you are very sincere about that and very serious about that, then Krishna will help you. И Прабхупада объясняет, что когда ты хочешь полностью предаться Кришне, и ты очень серьезный в отношении этого, то Кришна это будет знать. He'll give you intelligence and faith, how to do it, where to go, who to hear from. И Он даст тебе разум и веру, куда отправиться и от кого слушать. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, someone comes and says, here, take some gold from me. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур приводит пример, что если кто-то приходит и говорит, возьми золото от меня, Then he says that you should find out from which mine did it come from. ты должен выяснить, из какого месторождения оно пришло. Then you can tell, then you can accept it. Тогда ты можешь знать и принять. So if we don't take from the mind of the Shrota Parampara in proper disciplic succession sampradaya, then it cannot be factual, it has to be material, speculative, manufactured, bogus, however you want to say it. И если мы не примем это месторождение Шрота Парампары, то тогда это должно быть выдуманным, ложным, спекулятивным, как хотите назвать, And by материальным. Mahaprabhu's own lila, he could, because he heard perfect knowledge from perfect source and parampara, he could understand what's factual and what isn't. И поскольку Махапрабху слушал Парампаре в истине, он мог сказать, что настоящее, что нет. What is the bad quality or the fault, and what is the good quality or the truth that should be accepted. Каковы плохие качества, или неправда, или хорошие качества, истина, что нужно принять. Because then you're not blind. Потому что тогда ты не слепой. Then you can clearly see the difference. Тогда ты можешь легко увидеть разницу. Sarvabhauma Bhattacharya, he asked Gopinath, well, what makes you think you got the mercy? Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Гопинатху, а что побуждает тебя считать, что ты получил милость? Because Gopinathacharya is saying, mercy from Mahaprabhu is required. Потому что Гопинатхачарья говорил, милость Махапрабху To understand необходима, him, to understand it properly. чтобы понять его правильно. Then Sarvabhauma Bhattacharya, very intelligent, says, well, what makes you think you got mercy? И Сарвабхаума Бхаттачарья очень разумно спросил, а что побуждает тебя думать, что ты получил And he милость? basically said, I can understand that you can't understand. И фактически он сказал, я могу понять, что ты не можешь понять. That's how I can understand I've got mercy, because I can understand and I can understand that you don't understand. Вот и я понимаю, что я получил милость, потому что я понимаю и понимаю, что ты не понимаешь. Interesting response. Интересный ответ. The problem is when you hear absolute truth and you have unflinching faith, you heard properly from proper source, people misunderstand it as arrogance. Проблема в том, что когда ты слышал абсолютную истину и понимаешь ее, люди, они принимают это, как будто бы это Or высокомерие pride. или гордость. But Prabhupada says, hearing that instruction, absolute knowledge from the Guru, this is the real asset and pride of the disciple. Но Прабхупада говорит, слушать вот это знание, наставление гуру, это настоящее богатство и гордость ученика. Otherwise, pride is demoniac quality. А иначе гордость это демоническое Do you качество. see how Prabhupada's walking? How he's walking, his head is up in the air, and from an external material point of view, he's not bowing his head, and he's just walking very, it looks proud, it looks very royal, but it's spiritual. Вы видите, как Прабхупада идет, он не опускает голову вниз, он идет с высоко поднятой головой, знаете, так гордо, царски, но это духовное.
Because he knows what he has. Потому что он знает, что у него He есть. knows the wealth that he's carrying that was given to him. Он знает богатство, которое он несет, которое было дано ему. And he's representing his spiritual master in the parampara. И он представляет своего духовного учителя в That is not парампаре. material arrogance or material pride. Это не материальная гордость или It's just высокомерие. they're 100% convinced. Это просто они на 100% убеждены. Because they, by the mercy of Shri Guru and Gauranga, they heard perfect knowledge from a perfect person. Потому что по милости Шри Гуру и Гауранги они слушали совершенные знания от совершенной They're not going личности. to apologize for that. Они не будут просить прощения за это. They're going to try to offer the same wealth to one and all. Они будут стараться предложить то же самое богатство всем и каждому. They're not just taking it, so, okay, I understood something by their mercy, okay, I'm all set. Они не так скажут: о, ну я что-то понял по их милости, у меня все нормально. The responsibility when you receive that knowledge, realization, is to share it with others. Ответственность, когда ты получаешь это знание и реализацию, делиться этим с At другими. least try your best По крайней мере, стараться to изо share всех it, to сил. give it to other people. Делиться, раздавать другим людям. And it says if you don't do that, you'll lose it. И говорится, что если ты так не будешь делать, то ты это потеряешь. Because then you're just keeping it for yourself. Okay, I'm all set. I don't know about you people. Потому что ты держишь для себя: у меня все нормально, я про вас, ребята, That не is not знаю. Mahaprabhu's mood or Mahaprabhu's devotees' mood. Это не умонастроение Махапрабху или преданных Махапрабху. It's the only asset. Это единственное богатство. Any question, other thing? Вопросы еще есть? You're writing everything down. That's Ты good. записываешь все, это хорошо. Are you translating for them? Вы переводите для них? We'll have to send you to China. Надо вас в Китай послать. We'll open up a preaching center there. Открыть проповеднический центр. Yeah. Go ahead. Thank you for this nice class and for reminding me of all the things that I forgot along the way. You were saying how when you first, most people how they first come is they get a book, then they read it, then they come because they want God, not a guru at first. And you were saying when you read, then you realize you want to find that person that follows, like you were saying, how, and the way to know is because it's by hearing properly. Well, you got to pray to Krishna first, and then you go to hear, but you want to hear. How to hear properly is to find out the truth. What he's saying is the truth, has to be confirmed by what you read. Is that right? Confirmed what? By what? From the books, from the Shastras. Confirmed by... By the truth, the spiritual knowledge that you got by reading. Yeah, but when you read, it's the Super Soul, Paramatma, Chaitaguru, which will tell you, this is me speaking this in the book. Correct. And this is me speaking through that person who's a guru, the Super Soul, Paramatma, Chaitaguru. He'll give you that intelligence to understand that it's same. At that time. But then after that you have to hear to understand the books better. From what? After when you have got that intelligence from Paramatma, and you got that guru, that spiritual master, then you need to hear the spiritual masters. By hearing your spiritual master talking, then you can understand the books further. Is that? Yeah. Yeah. But so at first Krishna gives you special mercy that you can understand. Yeah. Because we're eager, we're searching, we're trying to surrender, we're sincerely trying to know. And so that simplicity and purity of desire, Krishna immediately reciprocates with that. И вопрос такой, что мы вначале получаем книгу, на основе этой книги мы понимаем, что мы ищем Бога, а потом мы понимаем, что нам нужна личность, гуру. И Гурудев объясняет, да, что сверхдуша, она сразу же дает веру в то, что это я говорю через эту книгу, и то, что я говорю через гуру. И Матаджи тогда сказала, что тогда, получив эту особую милость Кришны, тогда, слушая гуру, мы понимать начинаем книги больше. И Гурудев сказал, да, и... Дальше я забыл, дальше не помню, когда мы ищем.
Потому что мы очень искренние, и мы устремлены, и мы ищем, поэтому Кришна проливает эту особую милость, отвечает взаимностью на этот поиск. The main point is desire to want to know God, to surrender to Him, to serve Him, to sincerely try to come to Him. That's the prerequisite. Главный момент это то, что предварительно, это то, что это очень искреннее, сильное желание найти Бога, предаться Ему. Some people go on top of a mountain, some people go out on the ocean, some people go in the church, somebody goes in the, in their closed room, somebody's in the jailhouse, somehow or other cry from the soul is required. Какие-то люди идут в горы, какие-то на океан, какие-то дома в комнате закрываются, какие-то в тюрьме, но так или иначе искренний плач необходим, чтобы понять это. So that's always the first thing. First thing is Krishna's mercy. Поэтому это всегда первая вещь. Первая вещь это милость Кришны. And the soul who's crying for Krishna gets his mercy. И душа, которая плачет по Кришне, получает эту милость. And the first way that he helps that soul is makes an arrangement to come to bona fide guru. И первое проявление милости Кришны это то, что он приводит к истинному гуру. Now some people, they get first a book. Но некоторые люди вначале получают книгу. But that's also, how do you say, Bhakta Bhagavata and Grantha. Grantha Bhagavata, Bhakta Bhagavata, the same. Но это то же самое, Бхакта Бхагавата, Гранта Бхагавата. But many of us, we didn't know what is guru, we didn't meet a guru. Но многие из нас не знали, кто такой гуру, не встречали гуру. We just got a book. Мы просто получили книгу. And because we're trying to search for God, understand God, want to surrender to Him, somehow we've got this book in our hand, right? Но поскольку мы старались искать Бога, так или иначе получили эту книгу в руки. Then you start reading all of the words of Krishna, especially Bhagavad Gita, and it's absolute, perfect, absolute knowledge. И тогда ты читаешь слова Кришны, и тебе Бхагавад-гиту, это абсолютное знание. There's no flaw in it. Там нет недостатка. It's complete, it's convincing, Оно завершено, оно убедительно. it's persuasive. Оно, как сказать, влияет. Those are all kind of effects of reading it. Это вот эти эффекты чтения. But the main point is that Krishna from within is saying, this is me. Но главный момент это то, что Кришна изнутри говорит, это You were я. searching for me, well here I am. Ты искал меня, вот он я. And because it's completely pure, there's no tinge of anything material contamination, then you can't but accept that this is God. И поскольку это абсолютно чистое, без всякого материального осквернения, ты не можешь ничего сделать, кроме как принять, что это Бог. And then Krishna is giving all instructions, which are perfect instructions. И тогда Кришна дает наставления, которые совершенные наставления. So by that point, we're trying to be some type of devotee of God, practicing some kind of spiritual life, То right? есть до этого мы пытаемся быть преданными как бы Бога, практиковать какой-то вид духовной жизни. So when you read Krishna's instructions, they're so perfect instructions, which are calling for complete, absolute surrender. Если ты читаешь наставления Кришны, это совершенно наставления, которые зовут тебя к полному преданию. That means not one tinge of any selfish desire. Это означает, даже тени нет материального эгоистичного Complete желания. surrender, complete dedication. Полное предание, полная посвященность. So for me, the next question was, is there actually anyone on this planet who's doing that? Для меня вообще следующий вопрос был, а кто-то есть на этой планете, кто это делает? Because I want their association if I can get it. Потому что мне нужно общаться с ними, если я могу такое получить. Because we saw in our life when we had some type of advanced association in spiritual life, especially someone who's very spiritually elevated, you see how much gain, how much quickly you can advance in your spiritual life by associating with those who are more advanced than ourselves. Потому что мы видели, сколько блага мы получаем в результате общения с людьми более продвинутыми духовно, чем мы. So when you see the benefit that you get by associating with someone who has superior knowledge and realization, it just saves us so much aggravation, so many mistakes we don't have to make.
Поэтому, если ты видишь благо общения с людьми, которые более духовно продвинуты, чем ты, это спасает тебя от большого количества And we проблем. don't have to try to figure it out. We don't have to speculate. We don't have to guess. We don't have to grope in the dark to figure it out. И тогда нам не надо спекулировать, гадать, скитаться в потьмах, пытаясь самому во всем разобраться. Because these personalities have already figured it out. Потому что эти личности уже в этом разобрались. So if I associate and hear from them, this is my greatest opportunity to advance as far as I can И spiritually. общаясь и слушая от них, это моя самая лучшая возможность продвинуться настолько, насколько я могу духовно. So we should always be praying for that association. Поэтому мы всегда должны молиться об этом Let there be общении. hundreds and thousands of such personalities inspiring us and purifying us and engaging us and helping us, showering mercy on us. Пусть будут сотни и тысячи личностей, которые будут вдохновлять нас, вовлекать нас, помогать нам. Why limit Krishna? Почему Кришну ограничивать? But it has to be real, it Но has to be это legitimate, должно быть настоящим and it has to be effective. и эффективным. And we have to practically see the benefit that we're getting by associating and hearing from those persons. И мы должны видеть практический эффект общения и слушания от таких личностей. How our life and consciousness is changing, Как наша жизнь и сознание how our меняются. faith is increasing, Как наша вера how our увеличивается. understanding of the philosophy and the scriptures is becoming more and more clear and understood. Как понимание философии, писаний становится более и более ясным и понятным. And that's saving us, that's helping us like anything immensely. Тогда это нам вообще очень сильно помогает. So we should always desire that type of association wherever we can find it, get it. Поэтому мы всегда должны желать такой вид общения, где бы мы не могли бы его получить. But it must be in bona fide sampradaya, Но это должно быть в истинной and сампрадае. it must be in the bona fide parampara, disciplic succession from Sri Chaitanya Mahaprabhu, В истинной парампаре от Шри Чайтаньи Махапрабху. and it must be consistent with Guru, Sadhu, and Shastra. И это должно соответствовать гуру, саду и шастрам. Nothing added, nothing subtracted, Ничего не добавлять, ничего не not убавлять. anything manufactured. Ничего выдуманного. And for us, mostly, we want to hear Prabhupada's instructions and teachings. И для нас в основном мы хотим слушать наставления и учения We don't know Прабхупады. all different obscure, different Vedic, scriptures and so many scriptures are there. Мы не We don't know all of these things, most of us. Большинство из нас не знают все другие вот эти ведические писания. Therefore, Srila Prabhupada's books and teachings are our main authority that we accept. Поэтому учение книги Шрилы Прабхупады — это самый главный авторитет, который мы принимаем. So who can help us to understand it and be inspired by it and follow it, then we should take the advantage of that association. И кто может нам помочь понять их и вдохновиться этими учениями, мы должны воспользоваться возможностью For общения our benefit. для нашего блага. Then what is the loss? Тогда какова потеря? And if you're sincere and you want to surrender and serve Krishna, Krishna will always help you. И если ты искренне и хочешь предаться и служить Кришне, Кришна всегда тебе поможет. He'll always give you a nice association. Он всегда даст тебе хорошее общение. And every one of us saw in our spiritual life how people come in our life and have helped us through the process. И все из нас видели в нашей духовной жизни, как люди приходили в нашу жизнь и помогали нам через этот процесс. So there's one Diksha Guru, unlimited Shiksha Gurus. Один Дикша-гуру, безграничное количество So Шикша-гуру. why limit Krishna, how he can help you and inspire you? Зачем Кришну ограничивать, как он может помочь тебе, вдохновить So тебя? wherever nectar and golden nuggets of truth come, we should accept it. Откуда нектар и золотые слитки истины приходят, мы должны принять это. Chanaka Pandit said that's real intelligence. Чанакья Пандит говорит, это настоящий But we разум. have to be seekers of the truth, otherwise how we'll recognize it. Но мы должны быть искателями истинными, иначе как мы это узнаем? All right? Хорошо? Yeah. Anton, did you ever ask that question? Антон, ты вообще задал этот вопрос, который там хотел спросить? They did, right? Yes. Oh yeah, that was the question which wasn't really a question, right? Это был вопрос, который не был особый вопрос. То есть по качеству своего воспевания святого имени я могу понять, что насколько я качественно слушаю и вообще получаю милость. So, by quality of my chanting,
Can I understand the quality of my hearing and I am getting mercy or not? Well, chanting is really nice because it's just you and your chanting, right? Воспевание это очень хорошо, потому что это только ты и твое воспевание. Generally, there's nothing, no one else around, Обычно там никого вокруг нет. unless you're like chanting in the mall or something. До тех пор, пока ты не воспеваешь в магазине в большом. But generally, we're chanting, in the quiet of our own room. Обычно мы воспеваем в своей тихой комнатке. And then you're trying to chant Hare Krishna, and then just see what is your mind saying to you. И тогда ты воспевай Харе Кришна и посмотри, что твой ум тебе говорит. You'll see all your material desires and material attachments directly come in front of your face. Ты увидишь все свои материальные желания, материальные привязанности прямо перед своим лицом. And then behind all of that, Krishna's standing there. И за всем этим стоит Кришна там. We're a little distracted. И мы немножко отвлечены. Wouldn't you say? Разве ты не скажешь так? So how badly do we want, what's behind all these distractions? How badly do we want Krishna? А как сильно мы хотим того, кто за всеми этими отвлечениями? Насколько мы сильно хотим Кришну? How strong is our spiritual desire? Насколько сильно наше духовное желание? So many other desires, material attachments, all of these things are anarthas, there's contamination. И все вот эти материальные желания, привязанности, это все анархия, отвлечение. Those things have to go. Эти вещи должны уйти. But we're holding on like anything. Но мы держимся за них изо всех сил. Doesn't say to maintain material desires, material attachments, even after understanding all of these instructions. Разве не говорится сохранять свои материальные желания, материальные привязанности, даже услышав и поняв так много наставлений, это нама апарадха. So Bhaktivinoda Thakur says, what do you get when you chant Nama Parad? И Бхактивинода Тхакур объясняет, что ты получаешь, воспевая нама апарадху. You get what you're desiring. Ты получаешь то, что желаешь. You get the fulfillment of your material desires. Ты получаешь осуществление своих материальных Because we're basically желаний. saying, I want it, 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 I want it. Фактически ты говоришь, я хочу этого, хочу. Demanding Krishna. Требуешь от Кришны. So what is Krishna supposed to say? Что Кришна должен сказать? He wants that more than he wants me. Он хочет это больше, чем он хочет меня. And Krishna says, okay, I'll give it to you. И Кришна говорит, хорошо, я тебе это дам. But I'll give it in such a way, you'll never ask for it again. Но я дам тебе это так, что больше ты никогда не будешь этого просить. Krishna says in Chaitanya Charitamrita, Krishna says that my devotee, he came to me, wants to surrender and serve me with loving devotion. Кришна говорит в Чайтанья Чаритамрите, мой преданный приходит ко мне, хочет служить мне с любовью и преданностью. So why will I just give him the fulfillment of all of his material desires and then he'll just forget about me? Зачем я ему дам осуществление его материальных желаний, он просто забудет обо мне. So I may temporarily give him something, Поэтому временно я могу дать ему что-то. but he'll never again ask for that after that. Но он никогда об этом больше не попросит после этого. He'll be like, thanks, but no thanks. Ты скажешь спасибо, но нет спасибо. Been there, done that, seen that, you'll be like that. Был там, видел это, вот будешь вот таким. Yeah, so that's a really nice time where you can see, what's in your heart, what's in your mind. Это очень хорошее время, когда ты можешь видеть, что у тебя в сердце и в уме. How attracted we are to chanting, how attached we are to chanting. Как мы привлечены, привязаны к воспеванию. So then that same analysis, internal introspection, you can also see when you're in a class. И с этим анализом внутренней направленности ты также можешь видеть, когда ты на лекции. How attentive am I? Насколько я внимателен, How interested am I? насколько я How заинтересован, humble am I? насколько я How смиренный, submissive am I? насколько я послушный. All of the qualifications of bona fide hearer. Все квалификации истинного слушателя. So Prabhupada said the spiritual life is internal, Прабхупада объясняет, что духовная жизнь and внутренняя. devotee means introspective. И преданный означает внутренне We're направлен. supposed to be very deeply introspective Мы должны быть очень глубоко внутренне and направлены. studying our consciousness moment to moment И изучать свое сознание от момента к and моменту. having an ongoing conversation with Krishna about our condition.
и иметь неостанавливающееся обсуждение с Кришной в отношении нашего And положения. what are we going to do about it? Что мы будем делать с этим? Otherwise, what are we calling spiritual life? А иначе, что мы называем духовной жизнью? Okay, so I've had a wonderful time with all of you in Jagannatha Puri and Jantaribo. Ну ладно, я с вами замечательное время провел в Джаганнатха-Пури и в Джантариболе. I know tomorrow you're back on the train, Я знаю, завтра вы опять на поезд. headed to your next transcendental preaching engagement. Поедете в свое следующее трансцендентное проповедническое That's a вовлечение. great opportunity to get mercy from Sri Guru Gauranga. Это огромная возможность получить милость Шри Гуру и Гауранги. You know, there's, like Prabhupada says, there's classes where you hear and you try to understand all of these philosophical points. Как Прабхупада объясняет, что есть лекции, на которых вы слушаете и пытаетесь понять философские And моменты. then we have to go out in the field and practically apply what we're hearing. И тогда мы должны идти на поле и практически применять то, что мы слушали. So this is like the classroom, and now you're going out to do the field work. Это, как знаете, лекционное занятие, теперь вам надо идти на поле, на Now let's see деятельность. how much we remember about what we're talking about here. И теперь давайте посмотрим, сколько мы будем помнить о том, о чем мы говорили здесь. That'll be a good test. Это будет хороший тест. So it should be a good adventure for you as well. Это также будет для вас хорошим приключением. Has anyone gone to путешествием. Ahmedabad before? Кто-то в Ахмедабаде был до этого? No? Никого? Okay. So that should be a nice transcendental adventure for you. Интересно будет для вас такое трансцендентное приключение. And Jashamati Nandan Prabhu is Prabhupada's disciple. He's in charge there. И Яшаматинандан Прабху, ученик Шилы Прабхупады, там во главе. And he really asked me, you please bring all the devotees to Ahmedabad И он попросил меня, привезите, пожалуйста, всех преданных в to Ахмедабад, participate in our big annual Hare Krishna Utsav festival. принять участие в нашем большом Харе Кришна Утсава фестивале. And he's a very knowledgeable devotee, disciple of Srila Prabhupada. И он такой преданный, который много знает, ученик Шилы Прабхупады. So I'm sure he wants to speak some nice philosophy also in front of all of you. Я уверен, он хорошую философию также поговорит перед And всеми then you're вами. going to Vrindavan. И затем вы едете во Вриндаван. So let's see if we may meet in Vrindavan. Let's see what Krishna says about that. Посмотрим, увидимся ли мы с вами во Вриндаване, посмотрим, что Кришна скажет об этом. But thank you for your enthusiasm Но спасибо вам за ваш энтузиазм and your willingness to tolerate me и ваша добровольность терпеть меня. and hear all of these topics in a nice way. I hope you're benefited. I feel much benefited. И by слушать, that. и то, что вы слушаете все эти темы хорошим образом, я получаю много блага и надеюсь, что вы тоже получаете благо. Please excuse me if I made any mistakes or offenses in front of you, И простите меня, если я совершил какие-то ошибки или or оскорбления if I перед wasn't вами. exactly perfect. И что я не был в точности Pray for совершенным. me that I can be better, do better, Молитесь за меня, чтобы я мог делать лучше, быть лучше. become a fit instrument for my spiritual master, Стал подходящим инструментом для моего духовного so I can get учителя, his mercy. чтобы я мог получить его милость. And I hope you could hear something from me regarding what I heard from my spiritual master from Prabhupada's teachings. И я надеюсь, что вы смогли что-то услышать от меня, что я слышал от моего духовного учителя об учениях Шилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki Jai. Jai Govinda Swami Srila Gurudeva ki Jai. Srila Gurudeva ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Gaura Premanande Hari Bol. Hari Hari Bol. Thank you very much. Спасибо вам большое.